Так, что дальше? Я запустил ее или что, блядь? Да. Блядь! Зайди на мой канал, Семен, в ютубе. Сейчас, погоди. Настроил, нажимаю кнопку «Запустить трансляцию» и начинаю свой первый стрим. Ну а если у тебя возникли вопросы, то напиши в комментариях, другие ребята помогут тебе с ответами на эти вопросы, либо я лично сам помогу тебе с ответами на эти вопросы. Что? Как мне твой ютуб-то найти? Ты конченая тварь, блядь, ненавижу тебя, блядь. А? Все, блядь. Я говорю, ютуб твой как найти? Я понял, что ты хочешь от меня, блядь. Сейчас, подожди. Как мне тебя найти, блядь? Сука, вообще нихуя не может, блядь. На, блядь. А ты куда отправил? ВК эти. А, ВК. Бля, у меня через сайт запустилось. А, все, через ютуб. Все, заебись трансляции. На, блядь. Так, я по идее сейчас должен буду тебя убавить, хотя не знаю. Ты зашел, блядь, нет? Да. Ты видишь игру? Да. Ты ее слышишь? Бля. Знаешь, что? Я тебя не слышу. Знаешь, в чем прикол, Андрюх? Чё? Короче, я все слышу, то, что я тебе говорю на этом стриме. Ну понятно. Спустя несколько секунд. Бля. Я хуй Я знаю. слышу весь наш диалог спустя несколько секунд. Бля, ну тут либо звук тебе звук стрима вырубать нахуй. Попробуй, ну, выключи звук стрима. Что тут я тебе еще могу сказать? Выключил? Погоди, я тебя вообще нихуя не слышу за этого стрима. Что сделать? Ну звук стрима выключи, долбоёб. Так я со звуком хочу. Ну, блядь, ну а как получится нам с тобой разговаривать, блядь, и при этом играть, скажи мне? Не, ну может быть есть какое-то решение, но я хуй знает, как его реализовать. Я не понимаю. А, ну вроде ну. Так. Ты его в чате написал то, что лох? Нет. Сам лох. Ты это увидел? Так, Семен. Нет, у меня удалилось сообщение. У меня тоже. Не знаю. Ну ладно, главное, что ты стрим видишь, блядь. Я вот сейчас нажимаю кнопку продолжить на счет 3, а ты скажешь, как быстро она нажалась, да? Смотри, раз, два, три. Check your pockets. Check your Так, блядь, я и так на стриме уже. Но она быстро нажалась, сразу, как я сказал. Да я стрим не прекращался. Чур. Ты не понял, что я тебя попросил, я тебе говорю на стриме, как быстро все это произошло, блядь. А, ну-ка нажми еще раз. Сумрак, мне Нажимай. карманы проверь, проверь срань Господню, да ты же знаешь. Просто мышкой, дерни сейчас мышкой, дергай. Дергай. Дергаешь? Ну да, что, не видишь? Не, нихуя не происходит. Вообще нихуя. Тоже нихуя. И сейчас нихуя. Вот, все только сейчас пошло. Ну это хуёво, блядь. Что я могу сказать? Это хуёвый стрим.
Только типа... Ладно, хоть что-то, нормально. Блядь, опять этот вентилятор ебаный, от тебя столько, блядь, шума ебаного, мне аж мне плохо становится. Бля, кто там разговаривает, блядь? Телевизор. Я поставил вот малую задержку сейчас. Смотри, вот я сейчас мышкой... Смотришь стрим? Да. Я сейчас мышкой шевелю, видишь? Нет. Блять. Так она в любом случае будет задержка. Понимаю, 2 секунды, блядь. Но сколько уже времени прошло? Ну вот. Секунд. Вот сейчас. Ну и нахуй мне эти 8 секунд, блядь. Ты сейчас что делаешь? Я сейчас кушаю. Не, мышкой шевелишь? Вот сейчас начинаешь шевелить. Я играю дальше, блядь. В пизду с тобой столько проблем, блядь. Я ебал тебя в рот себе, блядь. Ну, давай, начинай. No, it's gone. It's not fucking on you. 10-9, coming officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Бля, промолчать? Lying over the phone, it's easy. Just say it like... Il s'assit. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick who has to... Losing his badge is bad enough. Tell him to find it and fast. We can't have some gangbanger running around with it. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. Roger that. 10-10. Over and out. Так, на чем мы остановились? Нам, наверное, надо идти к бармену. Ты видишь, как я иду? Семён. Блядь, да ёб твою мать. Да, ты только начал идти. Ну это плохо. Ну, секунд 15 задержка. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Слышь, Семёныч, в принципе, если ты со мной не разговариваешь, то можешь включить звук на ютубе. Я думаю, тебе это не сильно будет мешать, но просто тут звук решает реально. Тут и музыка, и вся хуйня. Так я его и так слышу через свои колонки. Бля, надо тебя убавить, Семен. От тебя столько шума, это пиздец вообще. Я говорю, я его и так слышу через свои колонки. Я понял, я говорю, просто от тебя шума пиздец. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. Так не убавляй, я микрофон выключаю. Я когда что сказать хочу, я включаю его. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporary. Do you have her number? As a matter of fact, I do.
This sounds like something you can use to call this Sylvie later. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective, He probably means this is where you step in and ask your questions. His face expresses profound doubt in your having. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones. She went away because none of your business. Have they not been telling you you're a cop? Сейчас шума много от меня? Нормально. Extra fine. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. The lieutenant turns the page. let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Погоди, стоп. Дёрни мышник. А я нихуя. Нет. Че, до сих пор не видишь, как я дергаю мышкой? Ну вот сейчас дернул. А ты сейчас прочитай, что у тебя сейчас написано последнее. Гарат, управляющий кафетерией, Мэй, куда? Ну это я сейчас на этом, блядь. Но судя по твоему, что ты сейчас сказал, блядь, задержка минимум реально секунд 15, блядь. Ну я Значит, 15 секунд. Я поставлю наименьшую загрузку, сейчас стрим должен перезагрузить. Если выбрать этот вариант, разрешение 1404 станет недоступным. Ну и мне и похуй. В каком разрешении ты сейчас смотришь, посмотри. Автоматическая. 720. Блять, вообще пиздец. Мне это не нравится, блядь. Да, я подумаю, что за этой задержкой делать. Автоматическая. 720. Это я и так уже услышал, блядь. Блять, вообще пиздец. Мне это не нравится, блядь. Прикинь, я это не говорил сейчас. Блять, зато знаешь, как прикольно. Я сейчас свой стрим включил. Бля, ну и там, в принципе, нормально слышно и меня, мой голос, там вот эту всю хуйню нормально слышно, в принципе. Ну это забавно, блядь. Как бы стримить, ну, достаточно прикольно, надо сказать. Ну что я могу сказать, блядь? Эквилибристика средняя, если у нас 42% шанса. Я знаю, что будет. As you blow this joint, behind you, a whiny voice shouts. Ты видел это? Да, сейчас задержка, кстати, меньше стала. Ты сейчас кого я сейчас это сделаю? Ну и там задержку я поставил самую минимальную. Real mature, man. Real mature. Я просто убежал, блядь. Я разъебался, блядь. Hello, sweetie. Wait, who's Sweetie? Why, you are, officer. And have you found anyone to be sweet to? You rascal. I'm too old for you, and too married besides.
You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the Motley Crew. Hire her on the spot. Whatever do you mean? Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Perhaps another time. Of course, dear. Good luck with your case. Да, мы тут ничего интересного не нашли. Так, ну тут ничего интересного нету, поэтому выйдем, блядь, попытаемся снова пойти к телу. У нас сейчас есть монтировочка, как минимум. Пытаемся взломать ебаную мусорку. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. No matter how strong Вот you я think you ебал, are, блядь, а. this is really not something you should be attempting. The body is downwind. Бля, я не смог мусорный бак взломать, блядь. Сука. Еблон ключи дал от бака, блядь. Я съебался же от него. Я и забыл. Real mature, man. What exactly were you trying to accomplish? Damn, your feet thought we got away. You know what? The stupid drinks you've had are on the house. You know why? Because I know you can't pay for them. Now, I still have to charge you for 3 nights and the broken window. Don't thank me yet. You still owe me 100 real. If you don't have it by tonight, I can't. Now, what the hell did you want? Mine? No, it belongs to the work. Thank you for clearing that up. Why do you... Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the... It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Okay then. Maybe you're callous yourself. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. О! Охуенно. Сейчас будем открывать бак. Семен, блядь, твой вентилятор ебаный шумит на фоне, это все раздражает. Сейчас я его, короче, выключу. Ну, выключу вот звук. Уже, блядь, он бесполезный, блядь. Не, я микрофон свой выключу. Нет, ты лучше Если вентилятор чё, нахуй выключи, блядь. Иди нахуй, я сдохну без него. This trash container is locked. Бля, какой ты... The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. With a well-oiled Замок crack, открывается с the мягким. lock Теперь pops можно open. посмотреть, открыть Don't. крышку. Maybe you shouldn't. Открыть крышку. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic хорошо. waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. You see milk, an egg rest with one broken egg in it, some pasta wrapper,
Picking up the soggy packages somehow feels familiar. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your fingers. You're used to this. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar-marked blue jeans. Pockets empty or empty. He wore them with a belt, too, a white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash, the lid was locked, and his establishment had the key. It's just a small loose thread. The fuck's he on about? Kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See? The lieutenant nods, then looks back into the trash container. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Well, lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron, only in its social sensibility. There's nothing more of interest in this sludge of peels and meat byproduct. Try the carton or those stinking rags. You see, you've done this before. The movements are recorded in your elbow. No, searching for evidence in the trash. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Fuck does Kuno care? The fuck about it? You're testing Get lost,
Kuno do... There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to Active decay. He's about to blow. Cop's gonna... Бля, я все еще не могу это сделать. А что делать-то, блядь? Так, интеллект. То есть у меня появилось очко навыка. Я правильно понимаю, где их вообще смотреть? Повышение уровня. Непонятно, где у меня здесь очки навыка находятся. Наверное, всего одно. Физиология, моторик. Наверное, лучше повышать, конечно, логику, блядь, повышение уровня. Да, всего только один, блядь. Принять. Что здесь? Инструменты. Появились. Монтировка. Слушай, так вот почему я не смог, блядь, открыть. Потому что, блядь, по всей видимости, надо было их, блядь, в руку. Может быть, я, блядь, сейчас с фонариком, блядь, лучше, например, смогу рассмотреть эту ебучую мусорку. the trash container stand. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. You see milk and egg rest with one broken egg in it. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your finger. No, so a box falls into pieces in your hands. But not much to see here anymore. There's nothing more of the container sounds of muffled gong. Так, возможно, есть что-то. Может быть, у меня появилась какая-нибудь, блядь, сука, что за хуйня? Уйти. Может, у тебя появилась какая-нибудь маска, это что такое? Тряпка собирательств. Ты тряпка, это не к лицу. Тряпку собирать. Льство. Решение. Ты тряпка. Это не к лицу, не полицейскому, человеческому существу в целом. Тряпке принадлежит прежде всего собираться, привести в порядок эту мягкую расхлябанную массу, чтобы навести себя из состояния тряпки. Собери яйца в кулак и держи не менее 30 минут. А потом сделай нечто подобное с полушариями своего мозга. Поговори с людьми, вдруг поможет. Ну, у меня есть вот это. Временный бонус за исследование. У меня логика почему-то -1, блядь. Усвоить. Ну то есть неважно, да, я все равно это усваиваю. Непонятно, что это, блядь, все значит, блядь, все, сука, сложно, блядь. There he still is, looking right through you with his white eye. Activity. He's about to blow! Сука, все хуёво, блядь. Пизда малолетний, блядь. I'll die before I squeal, pig. I come from the wood. Don't be traumatized. Хуя нам что скажет. Ладно, журнал. Найдите свое удостоверение. Невероятно, как вообще можно найти крошечный кусочек пластмасса в таком огромном мире? Может, рано или поздно вы случайно запнетесь об него. Чудеса случаются. Найдите свой пистолет. Кто-нибудь должен знать хоть что-то о вашем потерянном оружии. Может, местные власти, типа руководство профсоюза, или может кто-то из местных видел вас с оружием. Соберите всю возможную информацию. Кто позвонил в участок, чтобы сообщить об убийстве? Кто-то позвонил в РГМ и сообщил о повешении. Возможно, если выяснить, кто это, воспользуйтесь. Возместить ущерб. Кто сложил одежду в мусорку? Спросите Куну, знает ли он что-нибудь о том, как одежда жертвы попала в мусор. Говорит, что он знает о том, как одежда жертвы. Прочитайте свой журнал регистрации и выберите название для дела. А где мой журнал? Как его взять вообще, блядь? Где, блядь, этот журнал?
А вот взаимодействовать можно с кружкой. It's just a racist Кружка mug. желтого What's человека. there Это to просто read here? Not much. российская кружка. Что из нее можно вывести? Посмотри, сколько тут всего. Вывести можно немало. Oh boy, here we go. Ё-моё, What началось. are you going to say about the broken, tossed away mug that you dug out of the garbage? Эта кружка яркий пример использования стереотипов. С ее помощью я покажу людям, чего не следует делать. Я собираюсь тыкать в нее лицом. Семен, слышь, ответь мне, слышишь меня? Семен. Семен. Да, слышу. Я знаю, как решить проблему, блядь, с двумя голосами. Знаешь как? Очень просто, блядь. Чё? Ты сам не додумался, как сделать так, чтобы слышать меня легко, блядь, не выключая стрим при этом. И звук в дискорде. Я, блядь, Ну я просто в дискорде. Долбоёб, я просто наушники должен надеть. Тогда, блядь, не будет отголоска этого ебаного. Понял? Скажи, что? Так, а дело не в отголоске, я тебя... Именно в нем, долбоёб. Ты же слышал на стриме меня. Почему? Потому что из колонок на микрофон шел твой звук. Я тебя на стриме слышу только спустя 15 секунд. Ну зато себя слышать не будешь. Так я на стриме звук выключил. Я тебя только в дискорде слушаю. Так знаешь, что сделать? Наоборот, замуться в дискорде звук. Ты знаешь, как замутиться звук в дискорде? И включи, наоборот, на стриме. Так будет лучше. Так как, в смысле лучше? Я, блядь, что буду знать, что ты мне говоришь? Ну я буду ждать 15 секунд, блядь. Так нахуя? Ну, тоже верно. Ну тогда не муться в дискорде, заебал. Потому что я с тобой пытаюсь разговаривать и не слышу тебя нихуя. Эта кружка еще пригодится. Притирая, я смогу заработать политический вес, который поможет скрыть мои деньги. Место на помойке. Это просто смешная кружка. If you want to earn some change by guilting people, go for it. But if you Ладно, мне нужна вот эта штука, блядь. Мне нужно с ней взаимодействовать. It's the legend found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Right. What more do you need? A rubber condom stuck to the back. A graffito that says defeated. I think you catch. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Looks like an official mark, made to be low visibility outside the right circumstances. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Maybe yours will have how many cases you've solved. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol, and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, case files committed to paper. The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands.
They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Я думал, так наоборот лучше будет. Потому что я подумал, что ты лучше выключишь звук в Дискорде, включишь, блядь, стрим и будешь смотреть, как вот ты Куплинова смотришь. Я же с тобой, блядь, я как понял, блядь, ты вообще нихуя не взаимодействуешь с игрой, блядь, ты просто смотришь, блядь. Ну, я читаю, да. Не, я смотрю какие-то действия, делаешь, читаю. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Convention. But there are at least... Бля, вот я сейчас на свой стрим зашел, я вижу, насколько, блядь... Undertaken. Not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Вообще пиздец, задержка ёбнутая, нахуй. What do you mean? Is that all? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. The ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It will do, barely. The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Absolutely motionless at first, then animated, slowly, imperceptibly even. The lieutenant begins to browse his notes again, leaving onto the paper with a brash free hand, uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. You're a swashbuckler with that pen, Harry, and it feels good. Feels like completion. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. No, actually. Any ideas? Чё, есть идея, какое, блядь, название делу дать, Семен? Сейчас, погоди, у меня дойдет до этого момента. Я предлагаю говно на палке. У меня пока этого нет. Бля, слушай, а попробуй вперед полистать, типа вот эта стрелочка вперед, может быть, в этом дело? Блядь, следующее видео включается. Блять, в натуре ты следующий. Во, все появилось. Ну да, говно на палке, нормально. Я думаю, тоже охуенное название. Ah, yes. I have to tell you, officer, I don't appreciate ironic titles. Other officers will have to use this as reference. If it's idiot or cockfinger, Ну-ка, член. they're not going to get it.
They're going to think an idiot and a cockfinger were on this case. So, do you have something less Бля. funny? Похуй заходящее солнце. Okay, okay. It's a good name, but it has one problem. This case has nothing to do with the setting sun. At all. It has nothing to Бля, do ты with that, заебал, so... Something more concrete, perhaps? Do you have something concrete? Mundane, usual? Great! That's great! Да неужели? I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. It's okay. We all make mistakes. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. The notebook is annual. It says 51 on what remains of its cover. A molten strap of cardboard. Everything prior to this must have belonged to a previous volume. In short, there was more. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41. Then, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB Вруби, я так посмотрю минут 30 и все вырублят. Я так уже не могу смотреть. Ебало. Я говорю, вруби стрим, я так посмотрю. В смысле вруби Немного. Дискорд? Ну да, я в Дискорде посмотрю минут 30 и выйду. Ну так ебало вообще смотреть. Я тебе говорю же, что это хуйня ебаная, блядь. Я заебался уже туда читать